يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعد الفاني صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعد الفاني. When the Sun of Truth rose in the valley of Mecca in the 6th century, its light shone forth in the whole of Arabia, and its reflection lit up the dark continent of Africa. As Uqba bin Nafi tore through northern Africa, he called out, "Was this sea not in my way? I would have established the respect, glory, and greatness of God Almighty in the West." His blessed wish was soon fulfilled when the Spanish subjects, under the tyranny and cruelty of Roderick, summoned assistance from the Muslim general Musa bin Nusayr, who dispatched Tariq bin Zayed at the head of an 8,000-strong army. Like the speed of lightning, Tariq reached the rock which was to bear his name forever near the coast of Spain. That night, in the land of visions and dreams, he had a dream in which he saw the Holy Prophet, may peace and blessings of Allah be upon him. The Holy Prophet, may peace and blessings of Allah be upon him, told him, "Dear Tariq, face the enemy without fear. We will be with you in the battle." Greatly encouraged by this dream, Tariq ordered all the vessels that had shipped him there to be burnt, and boosted the morale of his force by a heart-inspiring address which he concluded with these words: "The enemy lies in front of you, and the sea behind you. The boats have been burnt. There is no way of escape, save in valor and resolution. O ye brave Muslims, victory has been destined for you." Tariq's small force defeated the enemy and established Islamic governance in Spain. For more than 7 centuries, Europe benefited from the universities and libraries of Quranic teachings, philosophy, science, and Islamic culture, and generally from the sense of fairness and justice, which have today become legendary, as recalled by tourist guides who take you around Spain's captivating historic past. Alas, the Muslims forgot their God. Materialism, fun, and amusement made them a poor victim, with the result now that Christians dominated the Muslims with such superiority that Islam was reduced to extinction. Islam no longer existed. Nothing remained of the Grand Mosque at Cordoba, the capital, except for a few mounds, and the glory of this Muslim city sank into oblivion, only worthy of interest to the historians. Yet, God Almighty stated in the Holy Quran, "Surely we ourselves have sent down this exhortation, and we will most surely safeguard it." God's grace manifested itself. New horizons began to open, and after almost 7.5 centuries, the destiny of Spain began to change. दीन अहमद का जो आज सालार है, तीर हाथों में उसके न तलवार है, साथ फौजों की कोई न यलगार है, इब्न मंसूर की एक ललकार. In 1970, Hazrat Mirza Nasr Ahmed, Khalifatul Masih III, went on his epic mission to Africa, and his tour of Europe embraced a visit to Spain. He was deeply anguished at the pitiable condition of the Muslims under General Franco's Spain and supplicated for the resurgence of Islam.
तो खुदा अपने वजूद का खुद ऐलान करता है। 10 साल पहले मुझे उसने कहा वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु, स्पेन में था मैं, कि जो अल्लाह पर तवक्कुल करे अल्लाह ही काफ़ी है, किसी और पर जाने की ज़रूरत नहीं। इन्नल्लाह बालिगु अम्रिही, जो चाहता है कर देता है। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर, और लेकिन हर काम का एक वक्त होता है। He told his entourage, by means of illustration to show his conviction in God's promise, he said, I can hear the sound of the hooves of Tariq's trotting horses in Spain. Islam will spread here and will definitely multiply. God Almighty will remove all obstacles and hindrances. दीन अहमद का जो आज सालार है, तीर हाथों में उसके न तलवार है। ख्वाब नासिर की ताबीर बन जाएंगे। His Holiness instructed his missionary in Spain, Maulana Karam Elahi Zafar, to search for a suitable site to build a mosque. After a long search, he came to know of a land for sale in a village in the outskirts of Cordoba called Pedrobad. He bought the land with 3 million pesetas and spent 21 million pesetas on its construction, which was all donated by the members of the Ahmadiyya community. Hazrat Khalifatul Masih III had plunged head-on into this ambitious project at a time when fanatic fundamentalism presented a poor image of Islam to a world to whom religion meant very little. After a long 8 months, the construction of the mosque was complete. मुझे ताबीर मेरे ज़हन में ये डाली गई कि स्पेन में हम मुस्तहकम हो जाएंगे, मस्जिद हमें मिल जाएगी, लेकिन अभी नहीं, वक्त आने पर। और 9-10 साल के बाद खुदा ताला ने ऐसे हालात बदले कि वहाँ मस्जिद के लिए ज़मीन मिल गई, वहाँ मैंने बुनियाद रखी। अब ताज़ा इत्तला के मुताबिक वो मस्जिद बन चुकी है। जब मस्जिद बन रही थी तो हमारे मुल्क के एक सफ़ीर से किसी आमदी ने कहा कि उन्होंने वहाँ बुनियाद रखी है। तो वो कहने लगे मैं तो वहाँ सफ़ीर रहा हूँ, वो तो कैथोलिक हैं, प्रोटेस्टेंट को गिरजा बनाने की इजाज़त नहीं देते और अहमदियों को मस्जिद बनाने की किसने इजाज़त दे दी। उसने कहा कि इजाज़त क्या, मतलब बन रही है, कि मैं मानता ही नहीं। अहमदी बड़े चालाक हैं, होशियार हैं, झूठ बोलते हैं ऐसा कि दूसरों को कायल कर देते हैं। मैंने उसको कहा तस्वीरें आ रही हैं, दिखा देना। वो जब तस्वीरें आई वो उसको जाकर दिखाया, ये देखो ज़ेर तामीर मस्जिद, तो सर उसका झुक गया और मुंह से एक बात नहीं निकाल सका। खुदा ने कहा था कि अल्लाह गालिबुन अला अम्रिही, मैं जो फैसला कर देता हूँ वो हो जाता है। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु, मुझ पे तवक्कुल करो, तुम्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मस्जिदें और भी अब बनाएंगे हम, नूर ईमान की शम्में जलाएंगे हम। मस्जिदें और भी अब बनाएंगे हम। Here was a spokesman for Islam who presented the world with the slogan, love for all, hatred for none. Mirza Nasir Ahmed, you are the supreme head of the Ahmadiyya movement. Which part does the movement play within the Islam? The movement plays this part. We believe that the Mahdi has come to create the conditions of peace in this world. We believe in equality of human beings, in the rule of law, and we are against all types of oppression. And how do you conduct your mission in Europe? We try to win the hearts. दी की नुसरत के लिए एक आसमां पर शोर है। The day of the inauguration had started with the buzz and excitement that one would expect at such a historic occasion. The occasion was to be blessed by the presence of Hazrat Mirza Tahir Ahmed, the 4th Caliph of the Ahmadiyya Muslim community. To watch this unique moment of historic importance, local villagers had gathered from early afternoon to catch a glimpse of the dignitaries who were to attend the opening of the first mosque in Spain in 700 years.
के दिन आए हैं फल लाने के दिन. It was an emotional evening where His Holiness praised God Almighty for fulfilling the wish of the third Caliph to build a mosque in Spain. آج کا دن تمام دنیا کے احمدیوں کے لیے اور خصوصاً ان کے لیے جو آج اس مبارک تقریب میں شامل ہیں بے انتہا خوشیوں کا دن ہے، اور دل اللہ تعالیٰ کی حمد سے بھرے ہوئے ہیں. لیکن یہ خوشیاں عام دنیا کی خوشیوں سے کس قدر مختلف ہیں. ان خوشیوں کا اظہار بھی ایک بالکل انوکھا اور اجنبی اظہار ہے. یہ خوشیاں ایک مقدس غم بن کر ہمارے دل و دماغ پر چھا گئی ہیں. مجھے ایک یاد ستا رہی ہے، اس وجود کی یاد جو آج ہم میں نہیں، جو سب سے زیادہ اس بات کا حقدار تھا کہ آج یہ جمعہ پڑھاتا اور آج اس تقریب کا آغاز کرتا. اس کی وہ بے قرار دعائیں جن کی قبولیت کا پھل ہم آج کھانے لگے ہیں، وہی دعائیں ہیں جنہوں نے اسپین کی تقدیر کی کایا پلٹی، جنہوں نے اہل اسپین کو بھی آزادی نصیب کی، اور اسی آزادی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مسجد کی تعمیر کی توفیق بخشی. لیکن جیسا کہ میں نے کہا تھا، یہ بھی ایک خوشی کا وقت ہے. آپ کی یاد بھی ایک خوشی کی یاد ہے، اور ہم یقین رکھتے ہیں اور اپنے رب کے حضور التجا کرتے ہیں کہ آج آپ کی روح سب سے زیادہ اس نظاروں سے لذت یاب ہو رہی ہو. His Holiness then went on to thank the local inhabitants of the village and spoke of the sacrifices made by Karam Ilahi Zafar to re-establish a Muslim community in Spain. गाता नहीं अब तो है ऐ दिल के अंधों दी के गुन गाने के दिन. Surely this reception to a message which has hardly had time to sprout augurs glad tidings for Islam in Spain. اور یقیناً اس جماعت نے دنیا پر غالب آنا ہے انشاءاللہ تعالی، لیکن لوہے کی تلوار چلا کر نہیں، بندوقوں اور توپ کے گولے چلا کر نہیں، بلکہ پیار اور محبت کے تیر چلا کر، اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کر کے، اپنی راتوں کو اس کے حضور جھکتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے گزار کر. The return of Islam to Spain at the hands of the reliable community of God, the Ahmadis, is a small step for the people of a small part of Spain, but a giant step for the spread of Islam for the whole of that country, for Europe, and indeed for the whole of mankind.